Diyosa ng buhay mo! So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano gawin ang ganitong look. So yung ganitong look. So ayan. And ayun guys, nagte-thank you ako sa ating sa nagpahiram sa atin ng camera. Syempre, siya din yung nag-setup nito, lighting sa ating ano. 'Di ba napapansin niyo guys, maganda ang ating background ngayon, ang ating lighting ngayon. So, palakpakan naman natin dyan si Elmore. Hey Elmore! Yun, busy siya ngayon guys. So, ayun. Sana subscribe din po kayo sa channel niya. Meron din po siyang channel, Elmore Pinheiro. So, more on cinematic yung ginagawa niya, mga travel, mga tutorial, ganun. Kung gusto niyo meron ng idea sa mga filmmaking, so punta lang kayo sa channel niya. Doon mas marami talaga kayong matututunan. So, ako din, hindi naman ako masyadong marunong sa pag-edit dati. So, sa kanya din talaga ako natuto. Ayun, syempre, boyfriend ko siya. So, yun guys, syempre, mawawala ang ating remover. So, ito siya. Gagamit. Lagi ko itong ginagamit guys kasi favorite ko siyang gamitin. So, first guys, gagamit muna tayo ng concealer. Ang gagamitin natin ng concealer is Nichido. This one. Sometimes it still hurts like hell. So I close my eyes. So I don't think about you now. Now we ain't speaking. Sometimes it still hurts like
Sometimes it still hurts like hell. Parang noo lang ni Ariana ang ano namin, parehas. Eh? Ha? Parang no... Ariana na ba? Nag-try lang ako ng Ariana, guys. So, hindi ko alam, guys, kung parehas ba ni Ariana, pero sigurado yung noo parehas ni Ariana. Ni Ariana Grande. So, comment down below kung parehas kami ni Ariana Grande ng look niya. So I don't think about you now. Now we ain't speaking. Ayun, guys! Ito na po ang ating final look. So, Ariana Grande na ba, guys? Ang ating So noo. I close my eyes. So I don't think about you now. Thank you for watching, guys. Sana po nag-enjoy po kayo sa video natin ngayon. I hope you like it, guys. Thank you so much and thank you for watching. Sana po nag-enjoy po kayo sa ating makeup tutorial ngayon para kay Ariana Grande. Sana po nagustuhan po ninyo ang ating makeup look ngayon. Thank you for watching, guys. Bye! Mwah!